organisiert. So, wir gehen live. Okay, jetzt können wir schon, oder? Yeah, let's wait 1 or 2 minutes until everything is. Okay, I think we are live. So, hello everybody to our today's community call of Viblos. With me is, like always, is Carlos, and we will both go through all the points and through all the question you may have. First, I want to quickly start again with some housekeeping rules, just to be sure that we're all on the same page again. So this Viblos community calls will be held bi-weekly, if necessary and possible, but this is the plan to be live every 2 weeks. The change we made from last time to this time is that now we do it only in English, because it's just, yeah, it's a little bit difficult with two languages. But in the end, if there are questions from people, they want to raise this question in Spanish, please just hold on until the end, and then in the end you can ask Carlos the question in Spanish, and he will answer in Spanish. Maybe Carlos, you quickly tell this your Spanish community. Okay, I go to say that in Spanish just in this moment. Bien, vamos a hacer la presentación primero en inglés y luego al final vamos a usar el español porque hubo gente que le pareció que era un poco difícil estar esperando. Entonces vamos a empezar primero con el inglés y luego al final yo vuelvo a utilizar el español para aquellos que quieran hacer preguntas y esto. Okay, we can start then in English. Like Daniel say, we're going to make the presentation first in English and then we continue in Spanish. Okay, so yeah, thanks, Carlos. We will go approximately for 30 minutes again. If it takes a little longer, doesn't matter. We will share news about the development and also about something about the Viblo token, everything that happens around Viblos. And in the end, of course, you can ask questions. You can already ask questions in the chat. We will go through the chat anyway back, but also you can raise them in the end. First, we have some development updates on the Viblos app. So it's currently in development. What you see here is the new design of the Viblos app. So if you get in the app, this is the main dashboard where you see all the categories we have on the platform, like Express Yourself or Business and Investments, Heroes of the Sea, all this stuff. So this has now a fresh new look. And on the left side, it's a little small. You can see kind of how it looks then on the mobile side. But this is just as a reference at the moment. We will come up with better or deeper designs then as soon as they are ready, or we can maybe then show it directly on the phone that you can see how this looks. The first part that is in development, of course, is the dashboard itself. If you get in, how it works, all the things. And then the first area we are developing is the whole your own performance part. So where we can hold contests, and you can vote for winners, or you can open in the end then contests. On your topics, we have singers, instruments, dancers, all this stuff, magicians. But it's then up to the community to create new categories here, new areas to create contests in. So this is also already in the new look here, the new look and feel we have. And we will soon come up with the real development of this stuff, at least with the test net of it, that we can see it really online. Is there anything you want to add, Carlos? Well, if you can go back, please, to the other this, yes, of course. Well, like you can see here, we have the different topics
we can see that we have that express yourself, your own performance, business and investment, fun and more, and heroes of the sea. Okay, in each one of these topics, we're gonna have more or less the same schema with different themas, and we're gonna start with like what we talked already the last time with your own performance and some themas in business and investment. And in express yourself, we're gonna have also this section that is no kaku, that is no cancel culture. That is the idea that the people can express their ideas, of course, with respect. I want to talk about that because I get some days ago email asking if we are going to accept any kind of content, even if the people start to say racistic things, that kind of things. Of course not. That is very important. We are not talking about freedom of speech in a way that you can say anything you want. I mean, there are these red lines, you cannot say racistic thing, you cannot bully people, you cannot insult people. But if you want to express yourself, your opinions, and that is one of the problems that we have right now in all the platforms, is that the people are being demonetized or canceled because they have just a normal opinion, and that is completely crazy. And that is one of the things that we have a very good idea with the Biblos, that the people can express themselves, their opinions, and that we have this kind of nice discussions, and we can talk about completely different topics. Not everybody go to be agree with something, but that is okay. That is okay, and that is what we want to make with this application also. Okay, then you can go to the next one, Daniel. And of course, this is the one that we're going to start when we start with the beta, and that is very important, is that the people can create with this presentation, or with the videos that they upload here is 1-minute videos. They can show if they have the skills and if the community support them. If that happens, then the winners of the month, they're gonna be able to create NFTs with this video that they present, and the winner video will be an NFT. And of course, we're gonna create also a token for the person, and the person who win the competition, they're gonna have these prizes. And of course, if possible, also to create your own topic. But you have to remember, Biblos is on the basis of a DAO. That means that the community decides. You can create your topic, and then that goes to a votation, and the people in the community decide, okay, we want to have this topic or not. That is very important. It's not a centralized platform where we take the decision. It's the community who go to take the decision about all the things that happen in the platform. Okay, Daniel. Okay, perfect. So then this is the part of the app, your own performance. We will show then more details as soon as we have it on a test environment where we can go through to show deeper how it works and all this stuff. And the next topic we go is from the dashboard. You see we have your own performance, and then we have business and investments. And one part, oh no, sorry, first, I have to come back. First, we have updated our website with a development roadmap. So we enhanced the current roadmap on the website. If you go to the website, you will see a button underneath the normal roadmap that says development roadmap, and then you get on the new page where you have all the details about the development. So that's very specific about physical development of the platform, and should show all the details, and we update this on a regular basis. So just to give you a clear picture where we stand with which feature or whatever should all be present there. So it's on our viblos.org website. Just go to the new button, and then you will get to this page.
Okay, now we go into the topic of business and investments. We talked already that we are part of an NFT project, a new NFT collection. I will just very high level briefly show you what it is. So it's an NFT collection around the whole art world. It's it's a collection that will connect the the digital art area, kind of the NFTs, with the physical art world, the old, so let's call it old-fashioned art world together in with NFT, with utility in the NFTs. And let's just quickly go briefly here. What we will do in this collection is to create NFTs, and these NFTs are kind of a piece of artificial intelligence. And this artificial intelligence will apply an artist style to an existing NFT. So, for example, in our NFT collection, we will have styles of Van Gogh. And if you buy this NFT, this Van Gogh style NFT, you can then use it for your, for example, if you have an ape, one of these rare apes, expensive apes. If you have one of these NFTs, you can apply the NFT to your existing one, and it creates a new one, which you see on the left, which puts the original NFT in the style of the artist. So you have now your Van Gogh bored ape, and this is a new NFT, so nothing happens to the original NFT for the bored ape, but together with our style, you will create new art. With this, it goes in very deep. I will go deeper into this as soon as the website of this project is ready. Why there is utility behind, and why it is connecting physical art, so the old school artist world with the NFT world. But just to give you a brief update, what this NFT collection is about. So this will then be a part. I think the go live of this whole NFT collection will be around August this year, but we will keep you updated on this. And it will be reachable from the Viblos app in the investment area. Okay. Then the next topic we want to quickly go over, maybe I hand over to Carlos here, is about the current status of the Viblo token and strategies behind. Carlos, if you want to quickly elaborate on our current Viblo price. And yeah, okay. Well, like you see, and I give already this explanation. You can see that it's happening, in fact, in all the crypto world. That there are many tokens that they had a very big retracements. And there is very normal. You have to understand that our P2P exchange is an exchange where many people from Russia participate. And with the current situation in Russia, there are many people who are trying to get some liquidity, of course, because they don't have even the possibility to take some money from the bank. And that is the reason that we see this phenomenon on the whole crypto market. It's not just with us. In our case, of course, it's maybe a little bit stronger because we have a big community from people from Russia. Like I tell you, the P2P exchange, they are in Estonia, but they are also in Russia, and they are in Ukraine. The owners from the P2P are from these two countries, and that's the reason we see this kind of retracement. Anyway, we are making anything in our possibilities to keep the price, and we are working very hard in topic promotion. And in that case, I want to talk about some questions that somebody make in the chat in Telegram. Well, first of all, they want to see us. That's the reason we decide, okay, we're going to put our faces there in order that you have a better contact with the initiators of this project. About, I see one question about the token and what is the necessity to have a token. Well, it's very important that you understand, like investors, that we create this token in order to finance
the whole project. And for us, it's very important to have a very good price and to have a very good development in the price, because with that we can finance the whole project. This part that we are doing right now with promotion and with the development in very different aspects from the platform, of course, that costs a lot of money also. But you don't have to forget, in order that we can really launch the platform in a right way, and that we can uh, work with the platform, we're going to need a lot of money. That's the reason we are the first ones who are very interested to make that the token is a success. Um, if And it is important that you know that we need the money from the token. Without the token, there are no project. Okay, and without project, there are no token. That is, since the beginning, this is not a scam, and this is not a project who doesn't exist. This is a project where are people who is working there, who are working there, and we are working very hard. And the project live from the token, and the token live from the project. Um, about the strategy that we are following. Um, I want to ask the community please to participate, because I see some guys who start to criticize that the team start to post all these tweets. You have to understand, this is in order that you help us. And I read someone to say, it's the same tweet all the time. Yes, it's the same tweet all the time. And the idea is that if you want to support the project, you go to the tweet and you give like, because the algorithms from Twitter start to help also to make this tweet more powerful. So that is the reason we publicate that. I think it's important that you understand that and don't make just any kind of critic without fundaments, because that's the reason and that's the way that Twitter works. Okay. Um, about also the people that is in a channel right now, you see, we work very organic. We realize with the time we spend a lot of thousands of dollars in promotion in YouTube, in different things. It's very important to do that, is of course, because you have to have this presence. If the people go to Google and they put Viblos, you can see that we have a lot of thousands of different entrants. But the reality is that the only way that a project can live is with organic growth. So someone asked that we are doing something wrong because we don't have so many subscribers in YouTube. I want to give some explanation about that. First of all, not everybody subscribes to the channel. Even people who are here in the project, they are not subscribed to the channel. The second one is you don't have to let you impress about channels that they have 140,000 users. I can do that right now. I can do right now that I can go to Fiverr and I ask someone that bring a lot of users to the platform. This is garbage. This doesn't work. We have to grow in the way that we are doing. The success that we have right now and all the things that we achieve in this time is because we are working very organic. So you have to be patient. Of course, we are working right now also with a new strategy in order to put everything together and to come and to be more know in the media and also in the crypto world. But we are working all the time in these things. It's not that we are not working. It's not that we are making a lot of mistakes. No, that is the right way to do it, and you have to be patient. And about the price in the market, well, we have to be patient. We are working on that. We are expecting that more people come to visit the project and start to realize how big and how good is our project and how we can achieve great things. I think we have a great ideas with our project. We are offering something completely new, the opportunity that the people have control over their data, and they can earn money, and they can um, make also any kind of comment with respect, of course, in the platform. I think that is the idea from Viblos, and we have a very big potential. So I ask you please to support the project. Okay, Daniel. Yes. So I saw a very specific question to
to the charts. Maybe, Carlos, you see the question is from Crip. P2P exchange has altered the Viblos chart for trading on January 2022. Do you know what this question means, and can you answer this? Wait a minute. P2P exchange has altered the Viblos chart for trading 22. I think you have to explain a little bit more what do you mean with that, because I don't know exactly what do you want to say. That is one question from Creep. Maybe okay. I don't know if you know about the situation. We had an attack in our token. It was a coordinated attack in order to manipulate the price, and that is because we had an amazing, crazy growth in the beginning, and of course, you know, unfortunately, in the crypto world, there are a lot of people who are trying to make or to steal funds. And that was the reason that we have in January, we have this problem. I think maybe it's what you're talking about, some altered chart for the trading in January. That is exactly that the time when we have this attack, we had to suspend the operation also during 2 weeks. And we have a lot of problems with people who were blocked, and we need sometimes to arrange that. I hope that this answer is the right one for what you are asking me. Otherwise, you have to explain me a little bit more. What is your question, Creep? Okay, I will say anyway, we will go to the questions area. There are already coming questions in, and I think we can go through. We talked about the question now of the chart. Then was the question about screenshot of the user interface of the platform. This we will show as soon as we have the test version ready, and we can show it directly in the phone. So we keep you updated on the development roadmap on this. Yeah, then you will see then directly how it looks, this part. The next question or statement is we need followers. Viblos is a project that needs community. Of course, every crypto project needs the community. We need it especially because it's a social media. But what we want to avoid, and we need to avoid, is just creating a community for the sake of a community, or just to have people like Carlos told us, about 500,000 subscribers. We need people who are interested in the project, and we are currently discussing new marketing strategies to align all the channels we have to achieve exactly this, because now we can slowly start to show something how the app will look. Maybe the first version or the wallet version will be ready very soon, and then it's much easier to make a marketing strategy around it. But yes, of course, we are aware that we need a big community, and this is also the main goal. But not just to have people in the community. We need real interested people in the project. That's what makes it valuable. The next question: what has been the biggest challenge up to now? I don't know. Maybe I quickly answer from my side. Then Carlos can quickly say what's the biggest challenge. There are several ones. You know, the problem was also with the choose of the different exchanges that go to list the token. A very big challenge, of course, was this attack that we have in January that affect the whole operations, and unfortunately the security system from the exchange worked very, very well, and that was the reason we could stop the attack. But that was a very, very
big problem that we have. We have to stop also everything, the development of everything, because of that. We were very concentrated to fix that. Another big challenge is the different process from the development, because we have different teams that are working for the project, and then we have the team from the NFTs, we have the team from the gold, and we have the team from your own performance and the platform, and to coordinate everything is a challenge. Also the KYC, because in the case from the gold application that we're gonna have, we need this KYC application, and the development of this technology is also very difficult. That is at the moment the biggest challenge, and of course the promotion that we are making for the platform, because we work already with several people who are professionals, but sometimes even if they are very professional and they know exactly what they are doing, we don't see the results that we are expecting. And I can tell you that we spend a lot of money investing in YouTube and in different publications. Like I tell you, it's not lose money. It's very good that we have this presence in Google, but we're continue working. That is at the moment our biggest challenge is the promotion from the platform. We want to have more people who believe in the project, who invest in the token. That is the big challenge at the moment, but we are working very, very hard. We are starting with a new strategy also with the peer team, in order to make that the token are more well known in the crypto community. Okay. Another question. Yes, so I see also from Crypt something about the hacker attack in SCX. I don't understand the question, but I think the whole hacker attack, we don't go deeper into this. This was an issue with P2P, B2B, handled on our side with them and legal and all the stuff. So this should not happen again like this. And it was a platform issue, another lack of security on the token side or something. So yeah, okay. Yeah, someone asked about TextDev. Hello, team. I would like to know what the market capitalization of the project is, because it's not enabled in CoinMarketCap. Well, I think CoinMarketCap, we have the market capitalization is 1 million at the moment, $1,812,000, and the fully diluted market cap is 15 millions. You can find that in yes, maybe you can put that in a chat. Daniel, I send you that here. Yeah, I can see it actually. Yeah. Let me quickly take a screen. If I can place a print screen here, let me check. You can go ahead, and then I will do the quickly put this in the chat. Let me check another question. Well, Crypt, I don't know if a lot of people suffer losses in that exchange. In our case, not the case. We managed to stop the attack. But like I tell you, I mean, this is not just P2P. We see that in Binance. We see that with Ethereum. We see that in different very big exchanges. They have exactly the same problem. I think the most important thing in this case is that P2P could stop the attack, and we didn't lose money. But of course, that was a very big inconvenience for many people. They had to wait for their tokens all the time, or the accounts were closed, and they had to wait and be very patient in order that the exchange make the proof of all of them, because they didn't know exactly where from the attack was. That was the problem. Okay. I hope TextDev, you have already the answer about the market cap too. You say that you have some interesting investors. Okay, you can show that. This is the real capitalization. In order that the coin market cap can show this
data is we have to provide them with the API. It's a connection where they can see our wallets, they can see all the tokens that are on the market. And that is the way they can calculate this market capitalization. Yeah, I quickly updated in the comments the link to CoinMarketCap for everyone. And if you are on this link, you see the Viblos chart, and on the right side where you have the chat, where people's chat. If you go further down, you have Viblo price statistics, and there you can see all the market caps and everything. And it's directly linked to our tokens, so it's not kind of just static numbers. So there you should be able to see this. And I see tech staff, you have potential investors to recommend. That's amazing. Just reach out to us on the personal message or something on Telegram, and we can discuss all these things. But the numbers in CoinMarketCap are always the current numbers, should be available for everyone to see. Okay, here we have another question. Do you have the money for the project? We will see the beta version and when. Yes, of course, we have at the moment enough money for the development of the project. But like I tell you, it's very important that you understand, in order to work with a very big platform, we're gonna need more investment, and that's the reason we have the token. Okay, we go to present the beta version in this second. How you call that, trimestre, quartal? Yeah, yeah, every 3 months. Every 3 months, yeah. And then in this second 3 months from the year, we're gonna show you the beta version. First of all, we're gonna make a list, email list, in order that the community and the people start to log in there, and they can start to prove the platform. But of course, when we want to launch the platform in a big scale, it's very important that we have enough money for that. We have at the moment the money for the development of the platform, but we're gonna need more liquidity. Okay, do you have some questions? Yeah, this is here's the second last about the project. Are you working for the environment and social media too, or you focus on one of them? I'm not sure what you mean on environment. We are focusing on the platform first on one specific area, like your own performance, or at least one or two areas in the investment part. But the whole login, of course, everything it's already there. But the platform itself will grow by the time. So the focus is really bringing a working MVP with at least one feature or two with investments and NFT stuff. But yeah, that's the focus. And you can always go to the development roadmap, and you will see the different areas the focus is on. Okay, I see. Good afternoon from Barcelona, less or more. Which core functions we will have the beta of Viblos? Well, the idea is already we speak in the beginning of the presentation. What we go to present in the beginning is these three sections. At least we're gonna have that with your own performance. That is very important also for the finance of the platform. And we're gonna have in the section business and investment, we're gonna have the NFTs market, and we're gonna have the gold market also. That is the things that we're gonna have in the beginning, and we're gonna continue after that with the no kaku, the no cancel culture. Okay. About PancakeSwap, yeah, that was one of our plans to list also in a decentralized exchange, but with the problem with the price that comes down, we are not able to do that in the moment. We need much more liquidity in order to go to PancakeSwap, and then we have to wait a little bit. We are working more promotion in order to bring the price of the token
again to the top. And then after that, when we have more liquidity, we can think to go to a decentralized exchange. Okay, well, then. I think the questions are already answered. Yes, there is again the question about the launch date. You will see we will post this as soon as we have the test launch date, when people can register for being part of the test group, and we will put it up as soon as we have on the development roadmap. You can find it there. Yeah, but I'm pretty sure that at the end of May, beginning of June, we're gonna have already the website online, and then you can navigate a little bit there, and then in some weeks after that, we're gonna have the beta version working with these topics that we talk already, so the people can start to upload videos and also to make some business with the NFTs, maybe not at the moment, but a little bit later. But with the gold, yeah, that is one of the ideas, that when we launch the beta version, we have also the gold market working. Okay, then I think I will conclude the English version. Afterwards, Carlos can switch to Spanish, because I see some question in Spanish. The last English question is about Heroes of the Seas, not oceans, it's Heroes of the Seas. This is part that for Viblos, it's not only to create the new environment for social media, freedom of speech in legal boundaries and all this stuff, it's also kind of pushing towards sustainability in the whole world. So that's why we have the whole area of Heroes of the Seas. What Heroes of the Seas exactly is, we will put this on a later call. Then we will invite Jörg to talk with us about it. He's the founder and the man behind Heroes of the Seas. And then you can get the information directly from him, and then we can also show you how we integrate this in Viblos. But yeah, thanks for that question. We always mention Heroes of the Seas, but yeah, we will come up with this, but we will then include Jörg directly in a call, that he can explain a little bit more about what Heroes of the Sea does. Okay, then for the English-speaking community that who are not understanding Spanish, we think we are at the end. You can still ask questions anyway in the Telegram group. We are there also active and answer things. So, but we will have another community call in 2 weeks. Most probably, we will inform you in the Telegram channel. We will change probably the time a little bit, because I'm then in a complete different time zone. But we will keep you informed about this. Okay, so Carlos, then I think you can switch to Spanish, and we can go on with these questions. Bien, bueno, gracias a todos. Voy a contestar algunas preguntas que hay por aquí. Ya vieron la presentación, los que no la han visto desde el principio pueden ver también imágenes de lo que estamos haciendo, ya están viendo el diseño de la página. Aquí nos dice Javier que creo que el problema de la bajada del precio viene porque el token salió hace 5 meses aproximadamente, no habéis mostrado absolutamente ni un vídeo, ni una imagen de lo que va a ser la plataforma. Difiero completamente de tu opinión, Javier, no creo que sea esto, porque todas las criptomonedas están sufriendo un bajón bestial, y esto tiene que ver mucho con la liquidez de la gente de Rusia. Están vendiendo por todas partes, y ya lo he repetido varias veces. El P2P, concretamente, es donde estamos viendo que hay muchas ventas, es un exchange que está muy utilizado por gente de Rusia. Y esta es la razón de que hemos visto estas ventas. No somos nosotros los únicos. Tú puedes ver que todas las criptomonedas han tenido unos bajones, pero salvajes. El otro día en el grupo de Telegram sacaron también un pequeño resumen de las otras monedas. Todas las monedas han sufrido estos bajones. Puede ser quizá que haya una pequeña influencia por no haber presentado nada, pero tengan cuidado, porque es que es un proyecto muy nuevo. Me hablas es que hace 5 meses, pero por Dios, hombre, Cardano lleva no sé cuántos
cuántos meses o Tesos o esta gente y no han enseñado prácticamente nada. Y desgraciadamente uno se enfrenta a muchos problemas cuando comienza a hacer este tipo de cosas, porque al fin y al cabo nosotros también tenemos una dependencia del tema del token. Ya nosotros lo que nos atrasó bastante fue el tema del ataque que tuvimos. Okay. Esto fue una piedra bastante fuerte en el camino, fue un reto bastante difícil y bueno, lo hemos superado, pero 5 meses no es nada. Yo veo que todos los proyectos, todos, cualquiera que entienda de programación sabe perfectamente que no puedes dar una fecha exacta porque desgraciadamente siempre se presentan cosas diferentes. Lo que estamos haciendo es una plataforma bastante grande, muy complejo, todas las cosas que se tiene que contemplar dentro de la misma y no se puede crear esto en muy poquito tiempo, sobre todo, como les digo, cuando tuvimos un problema en enero muy fuerte con el ataque que tuvimos, que esto fue realmente un golpe muy fuerte para nosotros. Pero bueno, estamos trabajando. Si quieren regresar al principio del vídeo, ya pueden ver las imágenes de esto. Dentro de poco, seguramente dentro de la próxima community call que vamos a hacer, van a poder ver ya la wallet, esa sí ya va a estar terminada completamente, la wallet de Viblos, ya van a poder ver mucho más acerca de la plataforma. Dentro de poco van a poder ver la plataforma en línea, aunque no esté funcionando todo, pero ya la van a poder ver, ya van a poder navegar un poco por ella. Y luego, desde luego, estamos trabajando mucho en el tema de la promoción. Alguien me pregunta acerca de si esto va a ser dice, I have the question. La red de Biblos trabaja en el BSC. Miren, no se confundan porque por ahí hay alguien que también me comentó que dice, pero tú hablas de descentralizada, de una plataforma descentralizada y tienes tu token en exchange centralizados. Hay que saber diferenciar las dos cosas. Nuestra plataforma es descentralizada porque va a estar gobernada por un DAO. Es la comunidad la que decide qué es lo que está pasando en la plataforma. No es un Zuckerberg, no es un Jack Dorsey, que es el problema que existe en estas plataformas, que hay una persona que está decidiendo aquí. Nuestra plataforma es descentralizada porque está gobernada por la comunidad. El que nosotros utilicemos un token creado con BSC no significa absolutamente nada. O sea, es un token igual y bueno, lo utilizamos únicamente para financiarnos, pero eso no tiene ningún conflicto, no entra absolutamente en ningún conflicto con que la plataforma sea descentralizada. Bueno, Javier, yo creo que te contesté. Estamos enseñando cosas, puedes ver al principio también de esto de la presentación puedes ver que estamos enseñando y dentro de 2 semanas con toda seguridad van a salir muchas más cosas. Con respecto a los hackeos que hay en OpenSea, miren, este es un problema del mundo de cripto y del mundo de la blockchain. Yo les puedo asegurar, nunca he visto tanto scammer, tanto estafador como en este mundo. Es increíble. Todos los días me están llegando a mí mensajes de gente que me está ofreciendo, por ejemplo, publicaciones o que se hacen pasar por youtubers o incluso el otro día ha habido alguien que lo vieron, que yo lo publiqué en el Telegram, alguien que amenazó y dijo, te voy a destruir tu Telegram si no me pagas ahora $5,000. Así son, así son. Esta es una jungla. Es una jungla. Desgraciadamente el mundo del blockchain tiene cosas muy bonitas, pero tiene una cosa muy fea. Y es que está lleno de hackers que nosotros vamos a utilizar los protocolos de seguridad más avanzados que podamos tener. Desde luego que sí, pero esto no es ninguna garantía para nadie. Si estamos viendo que a los más grandes les están atacando, bueno, pues es lógico que nosotros también seamos víctimas de este tipo de ataques, ¿no? Ya hemos sido víctimas de 2 ataques. Este fue directamente en el exchange y el segundo fue, ustedes lo pudieron ver, que en el canal de Telegram de repente nos comenzaron a inundar con usuarios porque me han amenazado y me dijeron, si no me pagas $5,000, entonces te voy a fastidiar el canal de Telegram. Y le dije, no te voy a pagar absolutamente nada. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues obviamente uno de la gente que está trabajando con nosotros puso un bot para parar este tipo de ataques. Ahora la gente cuando se quiere inscribir tiene que certificar que efectivamente es una persona real y tiene que darle al botón. Entonces, sí, nosotros vamos a hacer todo lo posible por tener los mejores protocolos de seguridad.
pero caray, hasta el Pentágono lo atacan. Tienen que comprender esto. Este es el mundo donde vivimos y ni modo, hay que vivir con ello. El formato de la plataforma, ¿cómo será? Me refiero, verás vídeos o fotos, será similar a las plataformas actuales. Es una combinación de las mismas. Dentro de la parte que sería los perfiles de los usuarios, la gente va a poder compartir exactamente igual como si fuese una especie de Instagram, pero también se pueden ofrecer vídeos. El formato de la plataforma básicamente son vídeos de 1 minuto. Eso es básicamente el formato de la plataforma, que la gente tenga la oportunidad de enseñar o de vender o promocionar o de hacer algún comentario en vídeos de 1 minuto. Esta idea yo la tuve hace 10 años. Recuerden que Viblos es una creación que yo tuve de hace 10 años. Yo la he adaptado al tema de COVID porque me di cuenta este es el momento en que la gente quiere estar en casa, es la gente quiere hacer más negocios en Internet, quiere generar ingresos por medio del Internet y yo creo que esta es la razón del por qué Biblos ha funcionado con mucha fuerza para la gente que conoce el proyecto, les gusta mucho. Y luego también con el problema que tenemos, lo estamos viendo ahora mismo con Elon Musk, que está tratando de comprar Twitter, hizo una compra impresionante, pero de todas formas no le permiten todavía el control de la misma, porque lo que quiere él es exactamente que haya esta libertad y este respeto. Lo que él mismo dice, es inconcebible que al presidente de los Estados Unidos, a Trump, le cierren la cuenta, eso es absurdo. Puedes estar de acuerdo con lo que dice o con no dice, pero tú no puedes hacer esto. Bueno, sí lo están haciendo. Y justamente esta es una de las razones por las que Elon Musk quiere apropiarse de Twitter, porque es una plataforma enorme donde están siendo bloqueada la gente. Lo mismo está pasando en YouTube, que lo están desmonetizando, lo mismo está pasando en Facebook. Todas esas plataformas van a desaparecer. Se los puedo asegurar porque la gente está harta y nosotros somos una de las alternativas que están saliendo. Entonces, creo que tiene un sentido muy fuerte de que exista Biblos y de lo que estamos haciendo. Bien, ya lo he contestado a Javier con respecto a lo de la plataforma. Martín pregunta, acabas de comentar que en 2 semanas mostrará las wallet, ¿cuándo estará lista para poder usarla? En 2 semanas. En 2 semanas, cuando se las enseñe, ya estará lista y podremos seguramente poderla bajar de Apple y de la tienda de Google. David pregunta, buenas Carlos, en cuanto al marketing y creación de comunidad, contenidos, etcétera, ¿qué planes tenéis a corto, mediano, largo plazo? Bueno, en cuanto al marketing, estamos trabajando nuevamente con otro equipo de marketing, estamos creando una nueva estrategia para unificar todo y para que el mensaje sea siempre igual. Hay algo importante, hasta ahora, mientras estábamos en la fase de desarrollo y no teníamos mucho que mostrar, era muy difícil el poder comenzar a enseñar algo. Pero ahora que ya comenzamos a enseñar cosas, que ya podemos empezar a enseñar cómo va a ser la plataforma, cómo va a estar funcionando, vamos a hacer un par de vídeos también, bueno, en realidad ya lo están haciendo con respecto a cómo funciona el tema del oro, las inversiones en el oro, cómo va a funcionar la plataforma en Your Own Performance. Estos son vídeos que se están haciendo. Entonces ya será muchísimo más fácil para la gente que está haciendo la promoción y para la estrategia de la campaña el poder enseñar este tipo de cosas. En eso nos estamos basando, trabajando muy fuerte para que podamos enseñar cosas que luego hagan que más gente se anime a venir aquí a la plataforma y a invertir en el token. Bien, el scam en el mundo cripto sabemos que es común. Mi pregunta va ligada a que la metadata de los NFTs va a necesitar un almacenamiento centralizado o descentralizado. Eso todavía tengo que discutirlo exactamente con la gente de la programación. No sé exactamente cuál sea la respuesta que nos vayan a dar. Yo no lo sé todo, yo siempre me dejo rodear por gente experta. Yo me tapo hasta donde me llega la cobija. Ahora, lo que yo sí sé hacer es buscar a la gente adecuada para que nos ayude en este tipo de temas y la gente que se dedica a esto es experta, ya en su momento poder darte esta información, en este momento todavía no. ¿Qué piensas acerca de la integración de NFTs y BTC Tips on Twitter? Um,
Bueno, ese es un tema que hemos discutido, pero todavía tenemos que pensárnoslo muy bien. No es una cosa sencilla el hacer este tipo de cosas. Vamos a verlo. La gente que se está encargando del PR es la que tiene que tomar este tipo de decisiones. Luego me pondré a discutir con ellos y ya veremos cuáles son las decisiones que vamos a, a tomar con respecto a esto, ¿no? Bien, Luis dice, buenísimo poder verlos en persona, genial, gracias. Ya verás cómo Viblos va a ser una moneda de la que se hablará muchísimo. ¿Cuándo podemos participar en la UX de la beta? Como les digo, estamos planeando pues para finales de mayo, con toda seguridad vamos a tener ya la plataforma, aunque te digo, no pueda estar todo en funcionamiento, pero ya van a poder participar. Y pienso que más o menos para mediados de mayo, o ya casi finales de mayo, vamos a abrir esta lista de emails para que aquellos que quieran participar y comienzan a querer utilizar la plataforma en esta fase beta, donde están viendo el funcionamiento de la misma, donde pueden hacer también sus comentarios o sus recomendaciones, justamente de eso se trata, ¿no? Una beta está hecha para esto, para que la gente, para que haya un periodo de prueba y que la gente pueda decidir qué son las cosas que les gustan y que no. Recuerden que al fin y al cabo lo que estamos nosotros haciendo es un DAO, es una comunidad en que es la comunidad que decide. Ya la forma en que vamos a hacer que la gente pueda participar dentro del DAO, ya también se los vamos a hacer saber. Recuerden, y esto es importante que lo sepan, la, es como una especie de cruce de ideas. Tienes el tema descentralizado, que es lo que queremos hacer, pero también tienes que tener una especie de control. Entonces, claro, si nosotros estamos hablando de una plataforma completamente democrática, basada en el voto de las personas y un voto en la democracia real y verdadera, significa una persona, un voto, ¿no? Bien, pues entonces lógicamente tenemos que ver que la gente que participa dentro del DAO sea gente que puede ser identificada, porque yo no puedo abrir, por ejemplo, un DAO en base a carteras de MetaMask, porque puede haber una persona que haga 20, 30, 40, 50 carteras de MetaMask y entonces tiene 50 votos. Bien, entonces, la gente que va a participar en el DAO va a hacerlo ser, con toda probabilidad van a ser gente que tenga que hacer un KYC. ¿Ven? Entonces, esa persona está identificada, pero ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una representación enorme dentro de la comunidad. Al principio, no sé, serán 300, 500, 1000 personas. Es una representación de la comunidad, es una persona, un voto. Esto lo tenemos que hacer así y son los compromisos que tenemos que tener dentro del DAO, lógicamente, porque no podemos permitir que venga alguien que cree miles de cuentas, que ese es el problema, por ejemplo, que tiene Facebook o que tienen muchas de este tipo de plataformas. La gente podrá abrirse todas las cuentas que quiera dentro de Viblos, eso nos da igual. Lo que no puede ser es que cuando se vayan a tomar decisiones de la plataforma, hay una persona que tenga 1000 votos. ¿Ven? Es una persona, un voto. Entonces, por eso les digo, son las cosas y los compromisos que se tienen que hacer cuando se crea un sistema realmente democrático basado en una persona, un voto. ¿El token de Biblos va a ser el token de la DAO o van a generar un nuevo token para la votación y los beneficios? De momento sí es el token del Biblos el que hemos pensado utilizar para la DAO, pero evidentemente si fuese necesario crear uno nuevo para el tema de las votaciones y todo esto, lógicamente vamos a crearlo. Entiendan una cosa, que todo este transacciones que se hacen dentro de la blockchain generan un gasto. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de decir, por ejemplo, para poder votar tienes que pagar. Sería absurdo, ¿no? Porque entonces la gente no votaría. Dice, caray, estoy utilizando mis tokens, aunque me los hayan regalado, pero en el momento que hago una operación me cuesta. Tengo que pagar el gas de la operación, por muy poquito que sea. Esto no es una cosa que va a animar a la gente. Entonces, todo este tipo de detalles los hemos estado pensando, ¿ven? En que sí, efectivamente, para participar dentro del DAO tienes que ser una persona, un voto, y además, lógicamente, tienes que tener tus tokens. El token puede ser un token participativo, que sencillamente en el momento en que lo tengas dentro de tu wallet, se compagina con el KYC y entonces si eres una persona real que puede participar de esto. Como digo, en su momento, si es necesario, pues haremos entonces otro token. Bueno, aquí me viene una pregunta bastante interesante. ¿Basaron su modelo de DAO en algún pionero
como AAB o DAO Maker, o un DAO como con KYC sería como un Q privado. Sí, esta es una forma realmente de entenderlo así. Muchos DAO funcionan en base a la conexión por medio directa del MetaMask. El problema de ese tipo de DAOs es que estás tú permitiendo que haya gente que de repente tenga varias carteras y entonces puedan participar con diferentes votos. Todo mundo puede participar en este club privado si se quiere de votación. Lo que pasa es que la gente tiene que estar de acuerdo que estos datos para poder inscribirse tiene que hacerse un KYC. Estos datos van a estar eliminados, nosotros no vamos a tener ningún tipo de dato guardado de la gente, esto es súper importante que lo sepan, nosotros no vamos a guardar fotos ni nada de la gente, es únicamente tener una persona identificada, una vez está identificada, todos estos datos desaparecen. Pero lo que sí quiero saber es que este participante dentro del DAO es una persona, un voto. Les digo, es el compromiso que tenemos que hacer, porque si queremos realmente trabajar con una plataforma con democracia suiza y real, pues es esta, la fórmula es simple, una persona, un voto. No podemos permitir que no esté la gente identificada para hacer esto. Mustang 55 dice que cuando más marketing, porque para mí el problema es que ningún youtuber famoso ha hablado del proyecto. Mira, hemos gastado miles de dólares en youtubers, algunos de ellos bastante famosos. Tenemos y nos hemos encontrado con un problema. Y es que muchos de esta gente, la mayoría de ellos que dicen que tienen no sé cuántos millones de seguidores, es mentira, es mentira. Todo eso lo consiguen, han pagado por este tipo de suscriptores. La mayoría de los suscriptores no participan, eso también lo puedes ver en los comentarios de la gente. Ahí es donde te das cuenta si realmente un youtuber es bueno o no. Y este es el problema, que no hemos gastado muchísimo dinero por ese lado y no hemos sentido unos grandes resultados. Ahora, no digo que sea dinero mal invertido, porque es importante que tengamos presencia. Si tú vas a YouTube y metes Viblos, va a salir varios youtubers que están hablando de nosotros. Ahora, también quiero que entiendan una cosa. Un youtuber, por ejemplo, el BitBoy, cobra $70,000 por una reseña. $70,000 por una reseña. ¿Ven? Y esto no te da ninguna garantía de que te vaya a funcionar. La importancia de una moneda, y esto quiero que les quede bien claro a todos dentro de la comunidad, es la moneda tiene que ser tan potente y tiene que ser tan buena que los youtubers hablen de ella sin necesidad de que tengas que pagarle. ¿Qué es lo que hacen básicamente con las monedas fuertes? No hay youtuber de estos que tienen un nombre, esto que no te estén hablando de Shiba y que no te estén hablando de Cardano. Ten la seguridad que ni Shiba ni Cardano le pagan nada a esta gente. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es por medio de nuestra estrategia de ahora, es lograr que la moneda tenga una potencia y que la gente la conozca y que la gente decida hablar sobre ella sin necesidad de estarles pagando. Y se los digo con claridad, los youtubers cuestan un montón de dinero. $30,000, $40,000, $50,000, a veces por una reseña de 3 minutos incrustada en un vídeo grande. O sea, es una locura estar pagando y hacer ese tipo de inversiones para algo que a lo mejor ni siquiera te va a servir. Y recuerden lo que les digo, no se dejen encandilar porque es que me dicen, no, es que nuestro canal de YouTube tiene 120 personas. Sí, pero son 120 personas reales. Yo estoy seguro que hay un montón de gente que tiene canales con 30, 40, 50,000 personas. Todo es fake, es mentira. Yo puedo ahora mismo agarrar y meter el canal de YouTube y meterle 200,000 usuarios. Así, pago $1,000, $2,000 y en 2 días tengo yo no sé cuántos miles de usuarios. No me interesa hacer esto, eso es basura, eso no sirve para nada. Eso es lo mismo que ha pasado en Telegram, que hemos tenido que hacer una purga por estos bots que nos han metido, nos han hecho este ataque. Bien, obviamente, esto vamos a hacer con respecto a los datos de las personas. Nosotros no queremos explotar los datos de las personas. La gente tiene el control en todo momento de los datos dentro de la plataforma. ¿Qué significa? Si tú quieres participar en unos programas de publicidad, recuerden, Viblos es libre de publicidad, no hay nada de publicidad. Tú ves los vídeos, no vas a encontrar publicidad. Si quieres participar dentro de los programas de publicidad, vas a ser remunerado económicamente. Bien, tú tienes el control de tu data. Lo que estás haciendo es rentarnos tus datos.
Este es un modelo nuevo que no existe en el mundo. Esto es una creación nuestra. Entonces tú haces, nos rentas tus datos y luego va a haber un botón enorme que si tú te quieres dar de baja, le das ahí, te va a salir entonces una ventanita donde dice, ¿estás seguro que quieres borrar tus datos? Nada de tu información va a quedar reflejada en la plataforma y si quieres volver a aplicar a esto, vas a tener que volver a poner todos tus datos. Porque recuerden, para poder participar en los programas de publicidad vas a tener que estar aceptando que te targeticen. ¿Cuál es la diferencia con Facebook y luego los otros? Cuando tú te metes en una de estas plataformas ya te vendiste. Le has vendido tu arma al diablo, porque esta gente ni te va a borrar tus datos y te va a seguir bombardeando toda la vida con su publicidad. Viblos es completamente diferente. Nosotros no hacemos esto. Vamos a borrar la data de toda la gente y con el tema del DAO es únicamente identificación para que sepamos que la gente que está participando dentro del DAO es efectivamente real. Bien. Bueno, los partners potentes sí estamos abiertos a tener este tipo de sociedad con este tipo de gente. Lo que no podemos hacer es estar pagando estas cantidades de dinero por resultados que luego no te dan nada, ¿ves? Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Les digo, no se dejen encandilar por toda esta cantidad de, que no sé cuántos usuarios tienen. La mayoría de la gente son fake, no existen. Bien, vamos a ver, creo que me está llegando algo por aquí. Bien, ok. Vamos a terminar con la transmisión ahora. Ya también Daniel me está diciendo, llevamos 1 hora. Si quieren seguir haciendo preguntas dentro de Telegram, lo pueden hacer. Para la próxima reunión, nuevamente, pues vamos a hacer lo mismo. Yo de momento, pues les agradezco mucho por la participación. Recuerden, dentro de 15 días vamos a tener nuevamente otra community call. Lo vamos a estar haciendo constantemente cada 15 días, siempre con novedades, siempre trayéndoles cosas nuevas, siempre trayéndoles y enseñándoles cosas. Había que tener paciencia para llegar a este momento y bueno, ya comenzamos a enseñarles cosas. La próxima vez, como les digo, ya van a poder ver más del desarrollo de la plataforma y bueno, dentro de poco vamos a tener la plataforma en línea funcionando. Ok, me despido de todos. Les agradezco mucho por la participación. Recuerden de apoyar el proyecto. Es una cosa que requiere de su tiempo, que requiere de paciencia, pero creo que vamos muy bien encaminados. Bien, me despido entonces y bueno, las próximas comunicaciones las seguiremos haciendo por Telegram. Les agradezco mucho a todos y hasta la próxima.